Good morning. Today is day 3. It's not raining, so it's time to venture out into the open. Taking a stroll, morning stroll. Okay, they've got chickens here. So many. আমি জাস্ট হেঁটে হেঁটে একজন লোকালের ছোট্ট একটা ফার্মল্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছি। জায়গাটা এত শান্ত, এত নিরিবিলি, চারদিকে এলাচ গাছ আর অন্যান্য গাছে ভরা, শাকসবজিতে ভরা। জাস্ট হ্যাভ এ লুক। Okay, it's time for breakfast. Let's go to the cafeteria and see what's there for breakfast. এটা হচ্ছে মনে হয় আমাদের পুরি, Puri, এটা হচ্ছে সবজি, sabji, এটা চাউমিন, chow mein, अचार। ये क्या है? ये बटर। Oh, butter, shredded butter, and bread. Yum. Okay, let's have the breakfast. So the breakfast is over. Now it's time for a jungle trail walk. Let's see what lies ahead. Stay tuned. So now we are back on a nature trail, and as you can see, this side of the path is covered with ferns, and um, this is Shobujda. I'm following him. He's leading the way. He's from Chennai. চারদিকে পাখির ডাক, আশা করি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। This place is a bird watcher's paradise.
একটা কাঠের পোল আছে যেটা আমাদের এখন ক্রস করতে হবে, another kind of adventure, and that road leads to the place I was referring to. তো সবুজদা ওই কাঠের পোল দিয়ে এখন যাচ্ছে এখান দিয়ে, যেটা বললাম আমাদের গিয়ে ওইদিকে একটা ট্রেল চলে গেছে যে দেখা যাচ্ছে এখানে, ওটা দিয়ে যেতে হবে। সবুজদা সন্তর্পণে স্টেপ বাই স্টেপ কাঠের পোলটা ক্রস করছেন। Victory. I think these are called the lichens which are hanging from the trees. Forest covered with lichens. It has an eerie feeling. শুকনো পাতা চারদিকে পড়ে আছে, জঙ্গলে যেমন হয়, তারপরে শুকনো পাতা মারিয়ে মারিয়ে চলা gives a different feeling. Just listen to the birds chirping. So he's our friend from the resort. We did not know that it was accompanying us. Suddenly it crossed our path and ran forward, and again it has come back to say hello. At last. জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দেখো কি পেলাম, একটা চা গাছ, আর তাতে ফুলও হয়ে আছে। আমি প্রথম চা গাছে ফুল দেখলাম। তোমরা কি আগে দেখেছো কেউ চা গাছে ফুল? আরেকটা ট্রেল আবিষ্কার করেছি এখানে, লটস অফ ট্রেলস অ্যারাউন্ড, জাস্ট লাইং দেয়ার টু বি ডিসকভার্ড। আর সবুজদা হ্যাজ গট আ স্টিক টু সাপোর্ট হিজ ওয়েট। ওকে, লুক এট দ্য ফরেস্ট ম্যান। আচ্ছা, এখানে স্টিপ ক্লাইম অ্যাজ ইউ ক্যান সি, so needs caution to go up.
this place? Only sound around here is the sound of branches breaking under our feet. That's the only sound. And look at this place, man. Oh. I have longed to come to such places, and finally, I have reached such a such a trail, or I'm doing such a trail. Yeah, so victory. So it had been really fantastic to discover this kind of a bamboo forest, and I mean it was one of the hidden ones. It felt really great to climb up here. Uh, Not so high, but still it gives a really strong, sense of achievement to come up here. So I hope you will all enjoy this, and maybe sometime in the future you could come to see this place and see it for yourself. Yeah, and I would like to add, Shobuzda is 57 years old, and look at his fitness. And he did all the climbing from down there to up here. So hats off to him. Thank you, Shobuzda, for accompanying me. Yeah, pleasure. One step at a time. Just see how inclined the path is. হিলটপ রাবং রিসোর্টে ফিরে এসেছি আর অনেকদিন পরে দুই বন্ধু মিলে একটু আড্ডা মারতে বসেছি। পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু গান চলছে, একটু এনজয় করছি ঠান্ডার সিজনটা। এই দেখো হিলটপ রাবং রিসর্ট রাত্রিবেলা কি সুন্দর লাগে, কি সুন্দর সাজানো। ইটস বিউটিফুলি ডেকোরেটেড, বিউটিফুলি ডেকোরেটেড। ওয়ান মাস্ট কাম হিয়ার টু এনজয় দি অ্যাম্বিয়েন্স। জাস্ট হ্যাভ আ লুক। But I had a fantastic day today. I had gone to the nature trails, which you saw in the vlog. I met a few boarders here at this resort, and that was a wonderful experience. And had a gala time today. With that said, I'll be ending the vlog here. Hope you enjoyed it as much I did in filming it. See you in the next one. Thank you.